Good morning. Today the poem we are doing is Sailing to Byzantium. Sailing to Byzantium by W.B.Yeats, William Butler Yeats. His period was between 1865 and 1939. W.B. Yeats was the greatest of Irish poets. He was, of course, the greatest of Irish poets. He started as a Victorian poet. He began his poetic career as a Victorian poet. വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലൊരു കവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബട്ട് വെൻറ്റ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ചേഞ്ച് ഓഫ് മൂഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രി. He also underwent changes according to the change of moods in English poetry. ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രിയിലെ മൂഡ്സ് മാറുന്നതനുസരിച്ച്, ഭാവങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇദ്ദേഹവും മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇൻ ദി 1920s, അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇൻ ദി 1920s he switched over to ultra modernism in poetry. 1920-കളിൽ ഇദ്ദേഹം T.S. Eliotനെ പോലെ ഒരു അൾട്രാ മോഡേൺ പോയറ്റായി മാറി. ഇൻ ദി 1920s he switched over to ultra modernism in poetry. Yeats was connected with the Irish national movement in the same way as Tagore was connected with the Indian freedom movement, Indian national movement. നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ടാഗോർ പങ്കാളിയായിരുന്നു, നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും. അതേപോലെ നേരിട്ടല്ലാതെ തന്നെ ഐറിഷ് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിൽ, ഐറിഷ് നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിലെ പങ്കാളിയായിരുന്നു W.B. Yeats. Both kept away from the political struggle while patronizing from a distance. രണ്ടുപേരും ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ആയാലും ഐറിഷ് നാഷണലിസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിനെ ആയാലും ദൂരത്ത് നിന്ന് പാട്രണൈസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായത്, രക്ഷാധികാരിത്വം വഹിക്കുകയുണ്ടായത് അവരുടെ കവിതകളിലൂടെ വേണ്ട വളവും വീര്യവും നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാതെ അവർ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. സോ ബോത്ത് കെപ്റ്റ് അവേ ഫ്രം the political struggle while patronizing from a distance. The most important incident in W.B. Yeats' life probably was the rejection of his love by Mad God. W.B. Yeats'ന്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the most important incident which occurred in his life was the rejection of his love, noble love by Mad God. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കുലീനമായ ദൈവികമായൊരു പ്രണയം തോന്നിയ മാഡ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരിയായ, ബുദ്ധിജീവിയായ, അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക്കായ, അതുപോലെ ഐറിഷ് നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിലെ സജീവ പ്രവർത്തകയായിരുന്ന മാഡ് ഗോണിനോട് പ്രണയം തോന്നി. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ഹെർ. അദ്ദേഹം കുലീനനും കവിയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഹി വാസ് മെഴ്സിലസ്ലി റിജക്റ്റഡ് ബൈ മാഡ് ഗോൺ. മാഡ് ഗോൺ വാസ് ആൻ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ് ലൈക്ക് യേറ്റ്സ്. യേറ്റ്സിനെ പോലെ മാഡ് ഗോണും ഒരു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ് ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച ആളാണ്. മാഡ് ഗോൺ വാസ് ആൻ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ് ലൈക്ക് യേറ്റ്സ്. But she preferred to marry a blacksmith with political ambitions called MacBride. രാഷ്ട്രീയമായ അഭിനിവേശങ്ങളുള്ള, താല്പര്യമുള്ള, രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങളുള്ള, ഐറിഷ് നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് സജീവ പങ്കാളിയായിരുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ആയിരുന്ന, മുടന്തനായിരുന്ന മാക്ബ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെയാണ് അവൾ വിവാഹം കഴിച്ചത്. സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദെയർ മാരേജ് മാക്ബ്രൈഡ് വാസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഹിസ് റോൾ ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് റെബല്യൻ ഇൻ 1916. 1916 ഈസ്റ്റേൺ റെബല്യൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, വധിച്ചു. കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി ഈസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫി, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി, മെയ്ഡ് Yeats സംതിങ് ലൈക്ക് എ മിസ്റ്റിക്. Yeats വാസ് ടോട്ടലി ഫാസിനേറ്റഡ് ഓർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി. So contact with the Eastern philosophy made Yeats something like a mystic, a religious mystic. ഒരു യോഗിയെ പോലായി മാറിയിരുന്നു അവസാന നാളിൽ. He started believing in the incarnation and the cyclic movement of history. Like the Eastern mystics, W.B. Yeats also started believing in incarnation of the soul. ആത്മാവിന് മരണമില്ല. ദി സോൾ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ഡെത്ത്. സോൾ ഈസ് ഇമ്മോർട്ടൽ. സോൾ ലിവ്സ് ഇൻ അതർ ബീയിങ്സ് ലേറ്റർ. മറ്റ് ജീവികളിലൂടെ ആത്മാവ് ജീവിക്കുന്നു. ആത്മാവ് മറ്റ് ജീവികളിലേക്ക് സന്നിവേശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസം. ഈ വിശ്വാസം ഈസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയിൽ മാത്രമല്ല,
ഗ്രീഷ്യൻ ഫിലോസഫിയിലും അതുപോലെ അതായത് പൈതഗോറസിൻ്റെ തിയറിയും അത് തന്നെയായിരുന്നു. ട്രാൻസ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് സോൾസ് എന്ന് പറയും. ട്രാൻസ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് സോൾസ്, അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ദി സൈക്ലിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കും എന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഹി ഓൾസോ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ദി സൈക്ലിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. ഇറ്റ് വാസ് Yeats who introduced Tagore to the Western world. ടാഗോറിൻ്റെ ഗീതാഞ്ജലിയെ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്, അതിനൊരു പ്രിഫസ് എഴുതിയത് W.B.Yeats ആയിരുന്നു. Yeats won the Nobel Prize for Literature in 1924. In the year 1924, W.B.Yeats won the Nobel Prize for Literature. Till the end, till his end, that is till his death in 1939, he retained his hatred for democracy, communism and fascism. He was dead against all these isms, democracy, communism and fascism, and he retained his hatred against all these systems of government till his death. He believed in the rule of aristocracy. He believed that only aristocrats are better to rule the world. He believed in the rule of the aristocracy. W.B.Yeats is noted for his poems that have a mystic symbolist bearing. W.B.Yeats is noted, he is famous for his poems that have a mystic symbolist bearing, symbolist frame. ഒരു മിസ്റ്റിക് സിംബലിസ്റ്റിക് ചട്ടക്കൂടുള്ള കവിതകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തരാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഈവൻ വെൻ ദേ ആർ ഇൻറ്റൻസ്ലി പേഴ്സണൽ. ദിസ് മിസ്റ്റിക് ആൻഡ് symbolistic frame or bearing can be seen even when W.B.Yeats wrote intensely personal poems. So this is the case even when the poems are intensely personal. Yeats's enduring aesthetic concerns. Yeats's enduring aesthetic concerns are expressed in Sailing to Byzantium. ഈ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യബോധത്തോട് സൗന്ദര്യ സൃഷ്ടികളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു സെയിലിംഗ് ടു ബൈസാൻഡിയം എന്നുള്ള ഈ കവിതയിൽ. ദിസ് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദി ഇയർ 1927 ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സീക്വൽ. ഇതിന് ഒരു തുടർച്ചയായ വേറൊരു കവിതയുണ്ട്. ദാറ്റ് പോയം ഈസ് എൻടൈറ്റിൽഡ് ബൈസാൻറ്റിയം. ബൈസാൻറ്റിയം വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ 1930. സോ വൺസ് അഗൈൻ Yeats's enduring aesthetic concerns are expressed in Sailing to Byzantium, which was written in 1927, and its sequel Byzantium, written in 1930. Sailing to Byzantium appeared in the volume The Tower in 1928. The Tower എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതാ സമാഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കവിതയുടെ പേരും ദി ടവർ തന്നെയാണ്. ഈ W.B.Yeatsന്റെ ടവർ എന്ന് പറയുന്ന കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 1928. അതിലാണ് സെയിലിംഗ് ടു ബൈസാൻഡിയം ആദ്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പല ആളുകളും സെയിലിംഗ് ടു ബൈസാൻഡിയം എഴുതപ്പെട്ട വർഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1928 എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ 1927, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് in the collection of poems entitled The Tower in the year 1928. Sailing to Byzantium. Sailing means voyage. Since the journeys from the island of Ireland, W.B.Yeats is an Irish poet. Since the journeys from the island of Ireland, it is only proper to sail aboard a ship. അതുകൊണ്ട് സമുദ്രയാത്ര മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അയർലൻഡിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ it is better to go aboard a ship. So the journey is from the island of Ireland, so it is only proper to sail aboard a ship. അതുകൊണ്ടാണ് സെയിലിംഗ്. സെയിലിംഗ് മീൻസ് voyage, സമുദ്രയാത്ര. സെയിലിംഗ്, voyage. Byzantium. Byzantium is the old name for Constantinople, named after the ancient emperor Constantine. കോൺസ്റ്റന്റൈൻ്റെ പേരിലുള്ള ആ നഗരം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ. അത് ഈസ്റ്റാംബൂൾ എന്ന് അറിയപ്പെടും, ഓർ ഈസ്റ്റാംബൂൾ. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഈസ്റ്റാംബൂൾ, ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ. യു നോ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ഓർ ഈസ്റ്റാംബൂൾ വാസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ. കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഈസ്റ്റാംബൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മൊസൈക്ക് ആർട്ട്.
Constantinople was a great center of mosaic art. Mosaic art means creating patterns or pictures using small pieces of materials such as clay, marble, glass, tiles or stones. അതാണ് മൊസൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മൊസൈക്ക് മീൻസ് ക്രിയേഷൻസ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ് ഓർ പിക്ചേഴ്സ് using very small pieces of things, very small pieces of material such as clay ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ മാർബിൾ കഷ്ണങ്ങൾ, മാർബിൾ ഗ്ലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ, ടൈൽസിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാകാം, സ്റ്റോൺസിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാകാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാറ്റേൺസിനും ചിത്രങ്ങൾക്കുമാണ് മൊസൈക്ക് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മൊസൈക്ക് ആർട്ട്. മൊസൈക്ക് ആർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ മൊസൈക്ക് ആർട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ ഇനാമലിംഗ് വിത്ത് ഗോൾഡ് ഓർ അതർ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ്, ഗോൾഡ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ലോഹം കൊണ്ടോ പൂശുന്ന കാര്യത്തിൽ മെറ്റൽ ഇനാമലിംഗിലും പ്രശസ്തമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ. ആൻഡ് യു സീ സെയിൻറ്റ് സോഫിയാസ് കത്തീഡ്രൽ. ചേർച്ചിനേക്കാളും കത്തീഡ്രൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം ഒരു ഡയോസീസിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പള്ളിയാണ്, കത്തീഡ്രലാണ്. സോ സെയിൻറ്റ് സോഫിയാസ് കത്തീഡ്രൽ ബിൽറ്റ് ബൈ എംപറർ ജസ്റ്റീനിയൻ. Saint Sophia's Cathedral was built by Emperor Justinian. Is a splendid example. It is a good example, classic example of Byzantine art. Byzantine artൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഉദാഹരണമാണ് സെയിൻറ്റ് സോഫിയാസ് കത്തീഡ്രൽ, നോട്ട് ചർച്ച്, കത്തീഡ്രൽ ബിൽറ്റ് ബൈ എംപറർ ജസ്റ്റീനിയൻ. പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഇൻ ദി പേജസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദി ഫാൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ടു Turks in the year 1453. The fall of Constantinople was in 1943. The Turks attacked and conquered it in the year 1943. And this incident or this fall of Constantinople led to Renaissance. റെണസൻസിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചതായിരുന്നു. റെണസൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റിവൈവൽ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ. The revival of art and culture. However, in Yeats's poem Sailing to Byzantium, Yeats's poem, Byzantium becomes a symbol of the ideal state. In this poem, Byzantium is the symbol of an ideal state. നമ്മുടെ ഉട്ടോപ്പിയ, തോമസ് മോറിൻ്റെ ഉട്ടോപ്പിയ പോലെ ഒരു ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ബൈസാന്റിയം. It is a perfect world. Byzantium is a perfect world of art and philosophy. According to W.B.Yeats, Byzantium is a perfect country or world of art and philosophy. ആർട്ടിൻ്റെയും ഫിലോസഫിയുടെയും ഉദാത്തമായ ലോകമാണ് ബൈസാന്റിയം. There is perfect harmony between the head and the heart, the body and the soul, and between the subject and the object. എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി സമഞ്ജസമായ സമ്മേളനമുള്ള ഒരു ലോകമാണ് ബൈസാന്റിയം. ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് വേൾഡ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് ഫിലോസഫി വേർ ദർ ഈസ് ദി പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലെൻഡിങ്, പെർഫെക്റ്റ് ഹാർമണി, പെർഫെക്റ്റ് സിന്തസിസ് ഓർ പെർഫെക്റ്റ് ഹാർമണി ബിറ്റ്വീൻ ദി ഹെഡ് ആൻഡ് ദി ഹെർട്ട്. ഹെഡും വിചാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹെഡും വികാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹേർട്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. ആൻഡ് ദി ബോഡി ആൻഡ് ദി സോൾ, ദേഹവുമായി ശരീരവും ആത്മാവുമായി അനിതരസാധാരണമായ സമഞ്ജസമായ സമ്മേളനം. ആൻഡ് ഓൾസോ ബിറ്റ്വീൻ ദി സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മനിഷ്ഠമായ കാര്യവും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന, വസ്തുനിഷ്ഠവും ആത്മനിഷ്ഠവും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു സമ്മേളനവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. Where in Byzantium, Yeats's Byzantium. Yeats regarded Byzantium as the center of European civilization and the source of its spiritual philosophy. യൂറോപ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ കേന്ദ്രമായും അതൊരു ആത്മീയമായ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്തത്തിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സായിട്ടുമാണ്, ആത്മീയമായ ആനന്ദം നൽകുന്ന ഫിലോസഫിയുള്ളൊരു സ്ഥലവുമായിട്ടാണ് ബൈസാന്റിയത്തെ യേറ്റ്സ് കരുതിയത്.
Yeats regarded Byzantium as the center of European civilization and the source of spiritual philosophy. It was the symbol of art and artifice. Artifice means products of arts. It was the symbol of art and artifice. Thus, sailing to Byzantium is symbolic of. So, sailing to Byzantium. So, the very title of the poem is symbolic of man's search for spiritual life. Remember this? The very title symbolizes man's search for spiritual life. Sailing to Byzantium is symbolic of man's search for spiritual life. So the poem begins, the first stanza. There is no country for old men. In one another's arms, birds in the trees, those dying generations at their soul. The salmon falls, the mackerel crowded seas, fish, flesh or fowl. Comment all summer long, whatever is begotten, born and dies, caught in that sensual music, all neglect monuments of unaging intellect. So at the opening of the poem, the poet feels totally dissatisfied. He is fed up with the country in which he has been living. ജീവിക്കുന്ന ഈ അയർലൻഡ് നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടുത്തുപോയി കവി. It is quite unsuitable for old men. It is particularly unsuitable for old men. Ireland is not at all proper or appropriate for old men to live. വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള നാടായി മാറിയിരിക്കുന്നു അയർലൻഡ്. A kind of waywardness remains among the youngsters. Youthful young generation are indulging in sensual pleasures. So it is a country where everyone is given to fleshly pleasures. Ireland has become a country where everyone is given to fleshly pleasures. ശാരീരികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം താല്പര്യം കൊടുക്കുന്ന യുവജനതയുടെ നാടായി മാറിയിരിക്കുന്നു അയർലൻഡ്. And no one cares for art, philosophy, literature and other monuments of unaging intellect. That is no country for old men. This country is not suitable for old men. The young in one another's arms. The young people are seen in tight embrace with one another. Youngsters have gone away from natural way of sensual pleasures and they want to have ecstasy in their lives, and so they are indulging in unnatural sexual activities like homosexual activities. ആ രീതിയിൽ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Sensual pleasures, people are running after sensual pleasures which are ultimately destroying them. അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് ഈ ആളുകൾ. The youngsters are seen, young people are seen in one another's arms. Birds in the trees, birds are also very indolent or lazy. Even birds have become lazy without coming out. The birds are also seen rest in the trees and engaged in featherly pleasures. ഇതിൻ്റെ featherly pleasuresil birds പോലും മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. Those dying generations, these men and these birds have become dying generations. They have nothing to, they perpetuate their memory. അവരുടെ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒന്നും അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. They have become a dying generation at their soul. The birds are singing by remaining indolent or lazy in the branches of the trees and listening to their song, they finally die. The salmon falls. There are salmon a fish with a pink flesh valued as food. Salmon is a fish with a pink flesh valued as food. മത്തിയാണ് സാൽമൺ എന്ന് പറയുന്നത്. It is a fast breeding fish like a mackerel. മാക്കറൽ പോലെ, നമ്മുടെ അയല പോലെ, അയല പോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെറ്റുപെരുകുന്ന മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സാൽമൺ. സാൽമൺ ഫാൾസ്.
Salmon Falls, these falls, waterfalls are in Sligo River. Sligo River. Ireland അടുത്തുള്ള Sligo Riverലാണ് ഈ Salmon Falls. And the mackerel crowded seas. There are also seas crowded with mackerel. Mackerel means eatable saltwater fish with wavy markings. അയല. അയല നിറഞ്ഞ കടലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയർലൻഡ് is an island surrounded by waters. The salmon falls and the mackerel crowded seas, fish, flesh or fowl come and all summer long. Salmon falls, the falls are in the Sligo rivers, and mackerel are seen. Mackerel, it is an eatable saltwater fish with wavy markings. Ayala. There in the crowded seas, Ireland is an island covered by waters on the north, south. There is Irish Channel, and also it is surrounded with the Atlantic Ocean. And see, fish, flesh refers to human beings, or fowl. Fowl means bird, come and all summer long. Comment means recommend, or they accept all summer long. During the summer season, whatever is begotten, born and dies, they are all engaged in sensual and sexual pleasures. And whatever is begotten means whatever is conceived and born dies in the end. They caught in their sensual music. They are all caught means they are all attracted by the sensual music. Sensual music means here sexual music. They are all caught with the sensual music, sexual music. So they are immersed in such fleshly things, and they neglect monuments of unaging intellect. They neglect the monuments of unaging intellect. Monuments of unaging intellect means they neglect, means non cares for the art, philosophy and other monuments, other works of art or artifices of unaging intellect. The works of art which have no death at all, which are perennial, which are everlasting, ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. Monuments of unaging intellect means memorials of art, literature and philosophy which cannot grow old. All these things are remain fresh ever. They cannot grow old. They are always young. So the country does not offer any occasion for lasting joy. The country does not give any occasion for lasting joy. Therefore, one has to go to Byzantium for enjoying spiritual joy which gives them lasting pleasure. People have to go to Byzantium. അപ്പം സ്പിരിച്വൽ ജോയിക്ക് മാത്രമേ ലാസ്റ്റിംഗ് പ്ലഷർ നൽകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അത് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ എ പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് ഗോ ടു ബൈസാന്റിയം. എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു ഗോസ് ടു ബൈസാന്റിയത്തിലേക്ക് പോകണം. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദി പോയറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് ടു ഗോ ടു ബൈസാന്റിയം. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈസാന്റിയത്തിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ, an aged man is but a paltry thing. In Byzantium, people look upon, people consider an aged man, old man, as a paltry thing, means a silly thing. The poet feels that an old man cuts a contemptible figure. An old man cuts a sorry and contemptible figure. ആകെ അപലപനീയമായ പുച്ഛിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രൂപമായിട്ടാണ് വൃദ്ധരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഐലൻഡിൽ ആളുകൾ കരുതുന്നത്. An aged man is but a paltry thing, silly thing. A tattered goat upon a stick. They are looked upon as a tattered goat. Tattered goat means a torn goat put on a stick. കീറിപ്പറഞ്ഞ ഒരു വസ്ത്രം ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ ഒരു കൊള്ളിക്കമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു. That means they look like a scarecrow. Scarecrowയെ പോലെ, ഒരു സ്കെയർക്രോയെ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ പക്ഷികളെ മറ്റും ഓടിക്കാനുള്ള വിളകളുള്ള സ്ഥലത്ത് നാട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കെയർ. ദേ ലുക്ക് അപ്പോൾ ലൈക്ക്
They are seen like scarecrows. Scarecrows ആയി കാണപ്പെടുന്നു. The poet feels that an old man cuts a contemptible figure. His only saving grace is that he can enjoy works of art. Unless the soul claps its hands and sing, and for every tatter in its own louder sing, the poet feels that his soul can enjoy, the old man's soul can enjoy the works of art and literature. വയസ്സായ ഒരാളുടെ ആകെയുള്ള ഒരു സേവിങ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് he can enjoy works of art and literature. Because works of art and literature are undying products of man's immortal longings. Works of art and literature are undying products of man's immortal longings. According to Yeats, when a person grows weaker in body, he should grow stronger in his enjoyment of works of art. So the poet feels that when a person grows weaker in his body, when a person grows old, he should grow stronger in his enjoyment of the works of art. വയസ്സാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി പരിക്ഷീണമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് he should be able to enjoy the works of art. കലാസൃഷ്ടികളെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. But you know, in the island of Ireland, there is no singing school, but studying monuments of its own magnificence. Pleasure can be cultivated only by studying immortal works of art. For studying immortal works of art, there are no schools, there are no such schools which persuade people to study immortal works of art. അയർലൻഡിലെ ആളുകളെ ഇമ്മോർട്ടൽ വർക്ക്സ് ഓഫ് ആർട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകളില്ല. Nor is there singing school. Singing school means there is no school which prompts or persuades people to study great works of art, but studying monuments of its own magnificence. And also there are no monuments of great work. As a person grows older, he has great passion for everlasting works of art. But as far as Ireland is concerned, there are no such monuments or works of art. So for this reason, for the sad pitiable condition of Ireland, a person has to set sail to Byzantium. A person has to sail to Byzantium, a land known for its rich treasures of art. I have sailed the seas. Therefore, I have sailed the seas, facing all the difficulties of storm and high waves, and come to the holy city of Byzantium. Holy city of Byzantium. As far as the poet is concerned, Byzantium is a holy city. And in Yeats' poem, Yeats wrote a vision, a poem. In that poem, he says, or Yeats wrote that if he were given a month to spend in antiquity, if Yeats were given a month to spend in antiquity, he would spend it in early Byzantium. He would spend the month, the period of 30 days in Byzantium, because it is a center of antiquity and a great work of lasting merit. So as far as W.B.Yeats is concerned, Byzantium is a holy city. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോളി സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു മാസക്കാലം പഴമയുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഹെസിറ്റേഷൻ ഹി വുഡ് ചൂസ് ബൈസാന്റിയം ഫോർ ഹിസ് സ്റ്റേ. ബൈസാന്റിയം തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. So what are the limitations of Ireland? There is no singing school, there is no school which prompts people to study works of art and studying monuments of its own magnificence. There is no occasion to study monuments of great work, monuments of unaged intellect, monuments of unaging or unaged intellect. അതൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. വയസ്സാകുമ്പം the essential pleasures are lost. You know, an old man cannot keep his essential pleasures. He is
interested only in the spiritual pleasure which can be attained through works of great art. Spiritual pleasure can be obtained only through the works of great art. That is why he has set sail to Byzantium, because the land is known for its rich treasures. O sages standing in God's holy fire, as in the gold mosaic of a wall, come from the holy fire, burn in a jar, and be the singing masters of my soul. Consume my heart away, sick with desire, and fasten to a dying animal. It knows not what it is, and gather me into the artifice of eternity. O sages, sages means wise men, great artists and philosophers. Great artists and philosophers standing in God's holy fire. Holy fire. Holy fire means the fire of God. Fire of God. God is the supreme artist. The fire of God which purifies as well as molds into artistic shape. ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഫയർ, God's divinity or His grace, what does it do? It molds and purifies into artistic shapes. ഈ മനോഹരമായ കലാരൂപങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ ദൈവീകത്വമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിഭയാണ്. മനോഹരമായ കലാസൃഷ്ടികൾ, അത് ചിത്രമാണെങ്കിലും ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ രൂപങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരസ്പർശത്താലാണ്. So the poet sees great artists in history, the great or even the greatest artists in history, standing like mosaic figures in the wall of the churches. The poet sees the artists in the history standing like mosaic figures in a wall. They are being purified by God's fire. You know, the pictures of sages are seen in a wall. കവി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പള്ളിയുടെ, ഒരുപക്ഷെ സെയിൻറ്റ് സോഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേർച്ച് ആയിരിക്കാം, പള്ളിയിലെ ഭിത്തിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊസൈക്ക് രൂപത്തിലുള്ള, മൊസൈക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണല്ലോ, മൊസൈക്ക് രൂപത്തിലുള്ള സേജസിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നു. The poet imagines that the sages or the great artists and philosophers in history are being so they stand as if gold enameled mosaic of a wall of the church. അവ മഹാന്മാരായ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ മെൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സും അവരുടെ പാറ്റേൺസ്, അവരുടെ ഫിഗേഴ്സ് പള്ളിയുടെ ഭിത്തികളിൽ കാണുന്നു. ആൻഡ് ദി പോയറ്റ് മേക്സ് ആൻ ഏണസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ടു ദം. ദി പോയറ്റ് മേക്സ് ആൻ ഏണസ്റ്റ് അപ്പീൽ ടു ദം. കം ഫ്രം ദി ഹോളി ഫയർ. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫയറിൽ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തത് മതി. കം ഫ്രം ദി ഹോളി ഫയർ. കം ഫ്രം എൻജോയിങ് ദി ഡിവിനിറ്റി. കം ഫ്രം ദി ഹോളി ഫയർ. Burn in a jar. Burn in a jar means move in a roundabout way. ചുറ്റി ചുറ്റി വരിക. Burn in a jar. In a round way. Burn in a jar. And be the singing masters of my soul. So you should come from the walls of the church. ആ പള്ളിയുടെ ഭിത്തിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് വരണം. You should come by moving round and round. നിങ്ങളിങ്ങനെ ആ ഭിത്തിയിൽ നിന്നും ചുറ്റി ചുറ്റി കറങ്ങി വരണം. പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് പോലെ കറങ്ങി ഇറങ്ങി വരണം. Then you should be masters of my soul. എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാസ്റ്റേഴ്സ് ആകണം. You should be the singing masters, song masters of my soul. You should teach my soul how to sing. എൻ്റെ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് പാടേണ്ടത്, എൻ്റെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മാസ്റ്റേഴ്സായി മാറണം. You should be the singing masters of my soul. Teaching masters of my soul. Consume my heart away. I have another request before you. Consume. Eat away my heart. Consume my heart away. Eat away my heart. എൻ്റെ ഹൃദയം അത് നിങ്ങൾ കാർന്ന് തിന്നു. Consume.
use up, consume my heart away. Use up my heart away. Use up my heart to the maximum. Please use my heart to the maximum. ഇവിടെ കൺസ്യൂം എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. കാരണം when the poet wrote this poem, he was suffering from consumption. Consumption means TB. ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗബാധിതനായിരുന്നു കവി. അതിന് കൺസംഷൻ എന്ന പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. he was in such a critical condition. The poet was in such a critical condition. അപ്പോൾ കൺസ്യൂം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഈ sages, the great artists and philosophers who remain adorning the church walls in mosaic pictures should come out, moving round and round, singing, masters of my soul. You should tease my soul. You must be the masters of my soul. Consume my heart. എൻ്റെ ഈ ഹൃദയം കൊള്ളില്ല, അതിനെ നിങ്ങൾ തിന്നു തീർത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് തീർത്തോളൂ. Sick with desire. My heart is, what is the condition of the poet's heart? It is sick with desire. Desire means worldly desires. Worldly desires have made the poet's heart very much sick. His heart is in a state of fatigue because of worldly desires. അപ്പോൾ കവിയുടെ ഹൃദയത്തെ കാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേൾഡ്ലി ഡിസൈർസ് ആണ്. And that heart and fastened to a dying animal. My heart is fastened. Fastened means tied to a dying animal. The poet compares himself to a dying animal. ഈ വൃത്തികെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ്ലി പ്ലഷേഴ്സിൽ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കവിയുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ he points out that his sick heart because of worldly pleasures and desires is fastened to a dying animal. He himself compares to a dying animal. He is dying. He is dying of consumption or TB. ക്ഷയം ബാധിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So it knows not what it is. My heart does not know what it is doing. My heart does not know the meaninglessness in enjoying worldly pleasures. ഈ ലൗകിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൻ്റെ മീനിങ്ലെസ് എന്താണെന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് അറിയില്ല. It knows not, it does not know. It here refers to his heart, does not know what it is. And gather me, collect me and take me into the artifice. Artifice means art products of eternity. Art products which remain forever, which last forever. Artifice of eternity. The art products which last forever in Byzantium. Gather me, collect me, O saints, come down. O artists and philosophers, please come down and take me with my sick heart to the artifice of eternity. So, or the artifice of eternity means the art products which are the culmination of the unaging intellect. Culmination of the unaging intellect. You should take me to Byzantium. So this is what stanza number 3 tells us. Once out of nature I shall never take my bodily form from any natural thing, but such a form as Grecian goldsmiths make, or hammered gold, or gold enameling, to keep a drowsy emperor away, or set upon golden bow to sing to lords and ladies of Byzantium, of what is past, or passing, or to come. So this is the final appeal, final request of the poet W.B.Yeats. What does he say? Once out of nature, once I am out of nature. Out of nature. What does it mean? Out of nature means out of this universe, out of this common nature. That means once he is dead, marichu കഴിഞ്ഞാൽ. Once out of nature means out of this universal nature. ഈ അണ്ടകടാഹത്തിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായാൽ, once his soul leaves his body, once he is dead, അങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കവിയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന, I shall never take my bodily form any natural thing. I shall never take my bodily form from any natural thing.
Here the poet strikes the note of transmigration of soul as propounded by Pythagoras. പൈതഗോറസ് പറഞ്ഞ ആത്മാവിൻ്റെ അനശ്വരത, ആത്മാവിന് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ആത്മാവിൻ്റെ മറ്റ് ജീവികളിലേക്ക് പരകായ പ്രവേശനം നടത്തുന്ന സന്നിവേശിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കവി പറയുന്നത്, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നശ്വരമായ ഒരു ജീവിയുടെ, അത് മൃഗമായാലും മനുഷ്യനായാലും പക്ഷിയായാലും, അങ്ങനെ നശ്വരമായ ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുവാൻ പാടില്ല. I shall never take my bodily form from any natural thing. I do not want my soul to enter any mortal thing, any mortal being, like human beings or animals or birds. അങ്ങനെയുള്ള നശ്വരരായ ഒരു ജീവിയുടെയും ശരീരത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് such a form, I wish to get such a form. I wish to get such a shape, such a form. I want my soul to enter as Grecian goldsmiths make. Grecian means Grecian, ancient Grecian goldsmiths make, or hammered gold. Hammered gold means flattened gold using hammer. Hammer ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചു വരുത്തിയ ഗോൾഡ്, or gold enameling. Gold enameling. Gold enameling means covering with gold plate. Gold covered, gold plated, gold plated. So the poet does not want his soul to enter any perishable thing, but he wants his soul to enter any of the art forms which have been created by Grecian goldsmiths. He refers to the Byzantian nightingale, made in gold. Byzantian nightingale made in gold, or gold covered, gold enameled Byzantian nightingale. അവിടെ ബൈസാന്റിയത്തിൽ സ്വർണം പൂശിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പക്ഷിയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്മോർട്ടൽ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ്റ് ഗ്രീഷ്യൻ goldsmiths. You know, it is unlike the perishable beings like human beings, animals or birds. അത് പെരിഷബിൾ അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എവർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മോർട്ടൽ. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിലേക്ക് ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കാനാണ് കവി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദി പോയറ്റ്സ് വാണ്ട്സ് ഹിസ് സോൾ എൻ്റർ ടു such a very ornamental creation of ancient Grecian goldsmiths, especially the gold covered or gold made nightingale to keep a drowsy emperor away. You know, the nightingale, the gold enameled nightingale, or the nightingale made of gold, golden nightingale sings and keeps the emperor awake during night also. The golden nightingale keeps the emperor awake always. ചക്രവർത്തിയെ ഉണരാതെ എപ്പോഴും സുഷുപ്തിയിലായി പോകാതെ എപ്പോഴും ജാഗ്രത് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉണർവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഈ നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ ഗാനം, മനോഹരമായ ഗാനം. അപ്പം നൈറ്റിംഗേല്, സ്വർണ്ണ നൈറ്റിംഗേല് ഈ ഗോൾഡ് സ്മിത്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, or set upon a golden bow. The nightingale is set upon, it is made to sit on a golden bow. The branches made of gold, the branches of the tree made of gold. വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. You know, the branches are made of gold. അതും ഈ നൈറ്റിംഗേലിനെ പോലെ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. So they are singing always. You know, the golden nightingale, it is everlasting, it is immortal, it lasts forever, it is perennial, and it sings to lords and ladies of Byzantium. It sings to the gentlemen and ladies of the Byzantium. Lords and ladies of the Byzantium. എന്താണ് ഇതെല്ലാം? ഇപ്പോൾ always the golden nightingale is singing to the lords and ladies of the Byzantium of what is past. Means past. ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് പാടുന്നു, മനോഹരമായി മധുരോദാരമായി പാടുന്നു. ഓർ പാസിംഗ്, പാസിംഗ് മീൻസ് ഹാപ്പനിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല വർത്തമാനകാലത്തെക്കുറിച്ചും പാടുന്നു.
or to come, or the days to come, or years to come. That means future, ഭാവിയെ കുറിച്ചും പാടുന്നു. അപ്പോൾ കാലത്രയത്തെ കുറിച്ച് പാടുന്ന, പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും പ്രസന്റിനെ കുറിച്ചും ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചും പാടുന്ന നൈറ്റിംഗേൽ അങ്ങനെ ഒരു എവർലാസ്റ്റിംഗ് ആർട്ട് ഫോം, എവർലാസ്റ്റിംഗ് ആർട്ടിഫിസ്, അതിലേക്ക് എൻ്റെ സോൾ പോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഐ ഡു നോട്ട് വാണ്ട് മൈ സോൾ ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു എനി പെരിഷബിൾ ബീ. നശിച്ചു പോകുന്ന മൃഗങ്ങളുടെയോ മനുഷ്യൻ്റെയോ പക്ഷിയുടെയോ ഒന്നും ദേഹത്ത് പോകേണ്ട. പക്ഷിയാണെങ്കിൽ അത് സ്വർണത്തിൽ നിർമ്മിതമായ പക്ഷിയായിരിക്കണം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് which will remain forever, which will be singing always in order to keep the emperor awake and giving messages to lords and ladies of Byzantium about the past, about the present and about the future. അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്മോർട്ടൽ വർക്കിലേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് സെയിലിംഗ് ടു Byzantium. He wants to reach Byzantium to enjoy the spiritual pleasure, ആ ആത്മീയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ടഫസ്റ്റ് പോയംസ് ബൈ W.B.Yeats. W.B.Yeatsൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ഫിലോസോഫിക്കായ കവിതകളിലൊന്നാണ് സെയിലിംഗ് ടു Byzantium. The great care must be taken from your part to study it.